Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our source of science. ক্যালকুলাসের ধারাবাহিক আলোচনায় লাস্ট ক্লাসে আমরা নেস্টেড ফাংশনগুলোর ডেরিভেটিভ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা দেখেছিলাম। অর্থাৎ ফাংশনের ভিতরে ফাংশন যদি ইন্টারডাক্টর থাকে তখন আমরা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করি সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। একটা এক্সাম্পল হয়তো দেখেছিলাম। আমরা লাস্ট ক্লাসটিকে রিভাইন্ড করার জন্য আজকে একটা এক্সাম্পল নেব সেই রকমই। তারপরে আমরা আমাদের নেক্সট আলোচনা অর্থাৎ ইমপ্লিসিট ফাংশন কীভাবে ডিফারেন্সিয়েশন আমরা বের করি সেটি নিয়ে আলোচনা করব। ধরা যাক একটি ফাংশন দেওয়া আছে, ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু 10x, অ্যান্ড আরেকটি ফাংশন দেওয়া আছে জি অফ এক্স সাইন ইনভার্স এক্স। আমরা যদি এখানে এটিকে নেস্টেড ফাংশনের আকারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে একটি ফাংশন লেখা যায় এরকম, tan sin inverse x। অর্থাৎ এই ফাংশনটি আমরা এই দুটি ফাংশনের সমন্বয় তৈরি করেছি, যেখানে আমরা লিখতে পারি এরকম যে ফাংশন অফ এক্স অর্থাৎ ফাংশন অফ sin inverse x, that is যাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি যে ফাংশন অফ জি অফ এক্স। এই ধরনের ফাংশনকে অনেক সময় এভাবেও লেখা হয়। এর ডেরিভেটিভ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সম্পূর্ণ ফাংশনটিকে নিয়ে কাজ করব, অর্থাৎ ফাংশন অফ x, that is function of sin inverse x। এক্ষেত্রে আমরা এই ডেরিভেটিভটি কীভাবে কল্পনা করতে পারি। আমাদের জন্য ডিফারেন্সিয়েশনটি অনেক সহজ হয়ে গেল। যেখানে আমরা লিখব অর্থাৎ tan x কে আমরা ডেরিভেটিভ করলে sec স্কয়ার x পাওয়া যায় এবং dx অফ x। এই সূত্রগুলো আমরা আগেই শিখেছিলাম, জাস্ট ডেরিভেটিভের ফর্মুলাগুলো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি। এরপরে এখানে যথারীতি এবং সাইন ইনভার্স x এর ডেরিভেটিভ 1/√1 মাইনাস x স্কয়ার। This is our answer. Now for implicit function we will solve the next question. Find y equals to, suppose, x to the power cos inverse x, number 1 দিলাম, 2 আমরা একটা প্রবলেম দেখতে পারি, x to the power y equals to y to the power x, y equals to x to the power cos inverse x। আমরা এর উভয় পাশে ন্যাচারাল লগ নিয়ে নিলাম, x
ln x, যেহেতু সূচকের আছে আমাদের cos ইনভার্স x, লগারিদমের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি। দেন আমরা ডেরিভেটিভ নিয়ে নিচ্ছি উভয় পাশে। এখানে আমরা ইউভি এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারি, অর্থাৎ ফর্মুলা অফ ইউভি ফর ডেরিভেটিভ অফ মাল্টিপ্লিকেশন বা মাল্টিপ্লিকেশন এর ইউভি ফর্মুলা ডেরিভেটিভের জন্য যেটি আমরা শিখেছি সেটি আমরা অ্যাপ্লাই করব এখানে। সিম্পলি ফর্মুলা প্রয়োগ করেছি আমরা এখানে। root over 1 minus x square। এখানে y এর মান x টু দি পাওয়ার cos ইনভার্স x আমরা লিখে দিব। x টু দি পাওয়ার y ইকুয়ালস টু y টু দি পাওয়ার x এর ক্ষেত্রেও আমরা সেম মেথড অ্যাপ্লাই করব। ওই পাশে ন্যাচারাল লগ বা ln x টু দি পাওয়ার y ইকুয়ালস টু ln y টু দি পাওয়ার x নিয়ে নাম, নেওয়ার পরে আমরা এখন এখানে ডেরিভেটিভ করে দিব। সেক্ষেত্রে আমরা y x পেলাম ইকুয়ালস টু x ln y, ডেরিভেটিভ নিলে ইউভি ফর্মুলা এখানে ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে আমরা y by x plus ln x dx of y equals to x by y, derivative of y plus ln y। আমরা ডিফারেন্সিয়াল পার্ট একসাথে করে নিব। সেক্ষেত্রে পক্ষান্তর করলে ইকুয়ালস টু ln x y dx minus by y dy by dx, and then x y minus ln y equals to y ln x sorry small mistake, okay? And then
is dy by dx equals to then dy by dx equals to y into y minus x ln y divided by x minus y ln x. This is our answer.